Всем привет, ребят! Вот он я с вами. Сегодня у нас четверг. У нас эта неделька вообще получилась не по плану. Но что поделать? Но мы сегодня тут. Точнее, я сегодня тут. Надеюсь, вы у меня на месте. И я смогу продолжить Baldur's Gate. Я ее хочу допройти, поэтому я уже на каждые там свободных 2 часа, 2,5 прям подключаю стрим, потому что я хочу сам пройти уже Baldur's Gate. И, кстати, думаю потом взяться за портал. То есть пройти первую часть, пройти Revolution мод. Я его вчера чуть-чуть потрогал, пощупал, понюхал, и он как бы выглядит вполне себе неплохо. Но я не стал далеко без вас идти. Все-таки хотелось бы пройти это на стриме с первыми эмоциями. Так. Ну и вторую часть пройти обязательно. Я думаю, получится, должно вполне себе годненько. Но там посмотрим. Ну, а сегодня предлагаю вам продолжить наш Baldur's Gate, третий акт. Он большой. Будем его стараться в то же время пройти быстро, но при этом охватить все. Я, конечно, понимаю, наверное, вас уже задушил Baldur's Gate. Но, ребят, что делать? Не сказать, что сейчас новинок много, а сидеть во что-то играть такое... Я думаю, все-таки Baldur's Gate. Да. Ну и слушайте, давайте... Вы мне в чате будете поактивнее, накидывать свои варианты, и я буду только за их рассмотреть. Ну что, с вами я, Михаил Деволтус, вы на моем стриме, поэтому предлагаю нам начинать. А когда мы начинаем, что мы делаем? Как вы думаете? Правильно, мы отправляемся на основной экран. Хотел сделать классный переход, но не получится. Так, что ж, ребята. Сейчас я включу второй чатик, потому что трансляция идет также на ВК Play Live. Мы с вами поехали в Baldur's Gate. Дискорд я не запустил. Не думаю, что в Дискорде сегодня кто-то будет. Ребят, я тут подхомячиваю, потому что я почему-то не наелся. Извините, если буду вам пошуршивать. Очень хочется кушать. Так. По звуку, по картинке обязательно мне пишите. Песенку? Не брошу. Кстати, ребят, на прошлом стриме я не смог посмотреть достижения. А, вот сейчас все нормально. 33 монетки у меня вроде, или 34. 39 монеток. Всего каких-то 60. Я думаю, это будет легкотня уже. В третьем акте это делается легче всего. В том плане, что толпа-то большая. Кстати, в Epic Games Store стартовала новая раздача. Но что-то там пошло не так. Я что-то сегодня, если честно, как не успевал заниматься каналом. Вы извините за отсутствие новостей. Телеграм-канал. Да, если честно, я поглядывал новости, ничего интересного не было, ребят. Так,
Я предлагал нам вот туда с вами дойти. Поэтому давайте дойдем. What's inside? Скайна. Мозг прорывается на свободу. Ребят, обязательно записывайте клипы, если какие-то моменты, на ваш взгляд, будут смешные. Вы мне с этим очень поможете на самом деле. Так, тут у нас что? Вы кто-нибудь успех сделаете? Мне кажется, вот тут типа это должна быть. Ну, какая-нибудь ямка, короче, выкопать. А, выживание, по-моему, ЛСЛ, потому что много. Блин, так хочется иногда камеру. Вот. Смотрите, что впереди. Именно как РПГ какая-нибудь от третьего лица. Так. Трап. А, ну давай оставим. Ты у меня мастер по ловушкам. Да, нормально. Казалось. Simple. Блин, надо было. Вот что ты не сделал клип? Потому что этот, блин, не напоминаю, это кошмар был. Газовая атака была. Вот честно, еще чуть-чуть и глаза начали слезиться, я отвечаю. В последнее время что-то балуется этим прям. Так. Поставлен, блин, солидный сундучок. Золотишечка, хилилочки. Ух. Так. А, думаю, да, так медленно иду. Так, что-то тут происходит явно. Мне не нравится этот туман. А, потому что фугасная мина тут. Don't touch me. Ну я же не задел. Ну не задел же. И по ходам. Уже не интересно. Все, что можно, мы взорвали. Так, а я обошел. Че обошел? В принципе. А, ну, в принципе, все адекватно, нормально. Так, свежие трупы тут. Это... О, тело живой. А у тебя их и нет.
let the boss know. This man is not long for this world. Что тут произошло? Guild wanted the cargo. You hear the blood gurgle in his struggling lungs. His last ounce of strength is spent. Да ведь он умер там. Лежал без сил и тут такой подергался. Так, вижу уже ловушка. Проводу. Так, предвкушаю впереди интересную драку. Или не очень? В любом случае будет драка. Труп обезглавленный, но еще теплый. Так, автосейв прошел. Можно было с трупами пообщаться, ну ладно. Что такое? Кто что болтал? Если я не ошибаюсь, тот же корабль, что был у лунных башен. Да, они личинки должны привезти. Если я не ошибаюсь. Так, там кто-то есть. Эти двое? Но тут не двое. Это вот мы беспалевно крадемся, конечно. А, они уж дерутся. Такое дерутся. Сейчас мы впишемся. Да, мы вписались. Почему мы против них, а эти желтые? Лупус Мейджор. Нормально. Зачем переводить, когда можно не переводить? Почему? А, ой. Старян-то. А, вы меня решили бить, то есть он... Хватит меня бить. Деритесь между собой. Что за приколдесы? Swift as my feet can carry me. Time to kill. With finesse. My faith protects me. Надо было ее до конца довести. Перерывайся. My faith will protect me. Да.
Давай попробуем ослепляющий выстрел. Hard strike fast. Слепота. Ляпота. Какая слепота? Так, псионическое господство. Давай вот так попробуем. И все бьют меня. У вас вон желтые стоят. Их и бейте. Вы меня что, друг другом изначально драться начали. Далее Шило. Не надо. Обалденная. Естественно. Чё между собой им не дралось? О. Волк тоже ко мне побежит? Угу. Волк решил не бежать. А подождите, они 5-го, а эти 9-го. Это нормально? Чешуеглазка. Замечательно. Another fight. Let's go. Light on my feet. Так, сработает? Ну-ка. Вполне. Let's end this. Так, похили ментару. О. My victims Так, await. комментара пускай. Будьте здоровы. Так, тут чистые эти заидентифицировать. Ну давай вот так. Блин, у нее восприимчивый. На. Дезориентация есть, и дезориентация есть. И ослабить хватку. Вполне. Видишь, они 5-х расфигачат. Как? Унглисби. Имечко. И это все ко мне ползет. Даже не знаю. Испытание пройдено. Хорошо.
Come on. Can't stay idle. Так, лучше праха на него. Ну, блин, испытание пройдено и действие просрал. Very well. Куда ты? Зачем? Зачем? Что за мувмент? Got to concentrate. Unleash me. Ой, хорошо. Желтые тут, походу, по-любому отъезжают. Успеет она походить? Успеет. Ой, хорошо. Фига. У нее еще и действий осталось. У них там по сколько? По 6 действий? Я уронил ментару мне. Ну хорош. Ну не надо. Так, давай волчару вынесем. Вот вода. Nothing will stand in my way. Хорошо. What should I do? Промах. I Зачем thirst for промах? combat. Давай вот так. В принципе, мы сколько сделали? -2. А тебе выражение? Почему ты... А, потому что прошел испытание. Ты как-то Сталина хочешь, а? Nothing important is ever easy.
чем мы можем ударить? Да я там ударю. Let's make this Там quick. терять. А? Естественно. Ready for battle. Так, ты иди сюда. Suffer. Ну и... Спасибо. Так, двое желтых осталось. В теории они могут выжить хотя бы один. Не то чтобы они мне живые, конечно, нужны. Но... Может, квест какой получим. Да не пройдено. Ну, еще раз комментарий. Что ж комментарий? Естественно, комментарий. Чем мне оно? И... Помеха, цель в необычного действия. Still breathing, despite everything. Так. Пойди. Тщательно. А! Тупо убежали. Best be Слабаки. on my way. Есть. Лица. Time to see what new horrors waiting for us. Кинжал. Оставлю надо. Приказы гильдмейстера. Дитпалый не отступает. Каменный лорд давит на нас, а она хочет надавить на него. На его. Его, наверное, все. Знаете, какого хрена этот говнюк так стремится расчистить место для сектантских кораблей? Это в чем? Трупомол. Двуручное дробящее. Ментария. Киллер узнал о наших делах у реки. Каменный лорд лично попросил, чтобы вы проводили гостей. До меня дошли слухи, что ваши работники начинают сомневаться в возможностях каменного лорда. Обеспечьте безопасность нашего груза, и ему не придется лично устраивать вам демонстрацию. What's hiding here? Интересно. Что интересного? Что интересного? Образец летицкого паразита. Вот это интересно. Осколочная граната из лома. Волшебная стрела. Ну давай ментарий какой-нибудь. Что-то корабль так себе, кстати. Я ожидал от него чего-то побольше. О, хранилище. А, ну. Образцы летицкого паразита. Всего 2, правда. Напоминаю, это товар каменного лорда. Мы не хотим, чтобы он сюда приходил лично и объяснял, как ценить свою собственность. Мы и так поймем. Если кого-то подмывает вскрыть ящик и взглянуть в щелку, вспомните Норина и громил, которые за ним пришли. Я и пальцем не шевельнул тогда, чтобы помешать этим набожным психам. И ради вас стараться не стану.
банк крови. Почему банк? Блин, почему все пустое? No time to dally. Our enemies still draw breath. No time to rest. А где крит удар, который? Чуть не пойму. What now? Поменяли на что? А вот, удача дальнего предела. Всем возьмем на криту. Can't give up now. Так, ну, Path тут lies before me. не то чтобы что-то интересное, конечно. Портала никакого нет. Ну, пойдем обратно Йохом. Или в Ривингтон портнемся. Давайте в Ривингтон портнем. Да, что так бежать. Ой, куда? Куда же нам? Где выход? Вот. Так, тут. Обойдем, как пришли. Рюкзак, ну ладно. Я, кстати, думал, они на выходе будут ждать, а они даже на выходе не ждут. Куда-то убежали. Мы вот обратно вот так пойдем, потому что этот стиль уголочек. Сейчас через него пройдем. Something good here. I hope. Ну и все, получается, надо нам теперь в город заходить каким-то чудесным образом. Ну, кстати, нас не было. Интересно, сейчас можно песенку им сыграть или нельзя? Так, и не забыть найти скупщика, кстати, который столкнул чувака с обрыва. Я почему-то думаю, он будет в городе. Ну-ка. О. Давай, успех. Успех. You won't help us. At least let the children in. They've had nothing but scraps for days. We loved Father Logan as you did. We would never hurt him. We had nothing to do with his death. We swear it. Так, ну, поиграли и хватит. Спасибо, спасибо. О. Сколько? Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну, в прошлый раз я больше, конечно, с них полутал. Давайте посмотрим. Считает 48 монеток. О, уже половина.
Еще даже в город не зашли. Так, ну что, пустят они нас? Halt! Ой, опять у нее что-то странное с ртом. Refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Че ты я сразу беженец? Я не Do you have беженец. the means to support yourself? О, взятку помогаешь? О, если мне понадобится помощь, я получу ее с той стороны. I'm afraid Article Господи, что это за прикол 30.1.7 такой? stipulates that religious or spiritual assertions cannot count towards one's proof of self-sufficiency. I will repeat. For the last time, may I add, do you have means to support yourself? Так. Для существования мне не нужны деньги, я живу тем, что нахожу в Then you природе. don't need to be in the city. Next. Обалдеть. Я так пройду? Сейчас, подождите, дайте сохранюсь на всякий. Не хочу я платить. See the gauntlet for processing. I should speak up. See the gauntlet for Да все, No все. refugees. It is decreed. У меня срочные дела в городе. Sure. Короче, не буду ей платить. А сколько их тут? Раз, два, ну их тут много. 3. 2, 3, 4, 5. И вот эта вот фигня на 267 хп. Единственное, что меня смущает. Swear it. Я можно попробовать подраться. Да, мне ладно. Ходом. Гуляет. Я вот так умею, смотрите, хоп. Голый сон. Они бегут? Далее. Что, застряли? Я даже заморачиваться не буду. А, ну ладно. А, прыжок. Так, портал, вот и все. Жалкий, жал. Суп. А вот тут что? Ведь отсюда можно и подраться. Я предполагаю. Ну, в теории. Ладно. Watch your back. Let's move. Moving ahead. Все допрыгивают. Ментара только побежал одного обхода. In your name, Почему-то if побежал you в are обход. sure. Че, прыгать не умеет? Так вон тело. Что она умеет? Still breathing, despite everything.
Breathe deep and move. Так. No traps, please. Ух ты. Старину. 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 Двойные двери. Это что у нас? Показатель ночлежка Фрейга. Раскрыть убийство в храме открытой длани. Ночлежка Фрейга украшена тем же цветочными узорами. Есть на ключе, который мы нашли под храмом открытой длани. Надо выяснить, что открывает этот ключ. Сейчас выясним. О, сейчас давайте попробуем. О, откуда пришел аж? Могло бы быть гораздо хуже. Спасибо за комплимент, получает. Все, поиграли. Хотя бы монетки 2 кинете. И походу и кинут. Все, у нас полтишок. Полачивки сделано. Лилия. Бледный Петрос. Такие. We should go. I do not want to face the master if we're late for his black mass. Вампиры, что ли? По всему. I only need one more mark. We have enough for the master. No more are needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats and dogs, but soon I'll be able to feast. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him. Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. That's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Просто расскажите нам про ритуал. Что вам известно? Of course that's why he came crawling back. He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Так. А. Where is he hiding? Tell me! Точненько. Brother, please! Промолчать. Tell me what I need to know, or I swear you'll burn. The master is preparing the Black Mass. Beneath his palace, there's a defiled chapel. It was hidden there the entire time, hidden from us all. I'm going to stop Cazador. What the hell's happened to you, Astarion? What are you? I'm more than what I was. And I'm not afraid of anything anymore. The sun can't harm me. Cazador can't compel me. I'm the only person who can stop him. Now go,
before I change my mind about roasting you, brother. This isn't over, Astarion. Опа. Техника Наруто какая-то произошла. Poor fools. They actually think Cazador will save them. Они предупредят его, что мы идем. Yes, and they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. They have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Worst of all, they don't know their fate's already set. They're doomed. The only question is whether their lives will be sacrificed to a monster like Cazador, or serve a greater purpose. 7 sigils on 7 spawn. And Cazador has the other 6. We have to face him and take that power Да, не вопрос. for ourselves. Так давай сделаем это. I knew I could count on you. We share that killer instinct. And now we know that Cazador's skulking somewhere beneath the palace. It'll be infinitely easier to track him down. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Так. Сейчас, секунду. Ребят. Поехали. Breathe quiet. Move with care. What a day. Let's keep to the shadows. Should be easy. Третий. Whatever's behind that lock, it's being watched closely. Только свалил. Идет, идет, идет. Moving. Следи за собой. Слежу за собой. Very, very quiet. With ease. Предуспех. Давай, 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 пока он не вернулся, быстренько взламываем замочки все. Успел. Шель на палочке. Ой, Not everyone не хотела. subscribes. Still alive. So that's progress. Не ходите за мной. Let's see what you're hiding. You need my expertise.
Так. 9:20. Давай с ним побегай, что нам терять там? I can't waste any more time. Fresh orders. Хотя бы так. I can be subtle sometimes. Wonder if the gods are watching me. Бить? Мучиться? Так, а как тут еще? А, вижу, как, наверное, есть. Так, давай эти замочки помоем. Три. Помываем. Он отошел. Цели. Эй. Sense watchful eyes upon you. Neither seen nor heard. What fun. Быстрее, быстрее, быстрее. Хорошо. Let's go. Ready or not? With pleasure. Один. Когда-то должно было мне на взлом прокнуть такое. Not for communal use, it seems. Аж не ругается. Прикол. Последняя... Да-да. Ты ж первый уровень. How many die today? How many die tomorrow? Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone at Shire's caress is a Your violence is drawing the... Какой странный крик. Ключ Генрира. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. А, ну я уже вскрыл его замочек. Картинка. Написано в картинку. По 0 получается. Тайный властитель, брат Балдура. Так, ну, поднимаемся наверх. Наверх. Very well. Шкаф. Shapeshifters А, unlock the door. Interesting. Shall we go? 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 Shall
Окровавленный пергамент. Прочесть. Клочок пергамента весь в пятнах насыщенного красно-коричневого цвета. Желает предстать перед трибуналом владыки Ужаса и войти в храм Баала. Должны убивать цели из этого списка и представить случившееся как убийство, совершенное культом Абсолюта. В качестве доказательства убийства принесите с собой ладонь жертвы. Вступайте путем крови претендента. Цагиня Белинна Стелмина убита. Отец Лорган убит. Клоун Капля убит. Андер Сельва. Кабинет блесчетной палаты в Нижнем городе убит. Франк Грушка. Жилище рядом с фейерверками Филагира убит. Кора Хайбели, большой дом возле редакции газеты «Балдурский вестник» в Нижнем городе. А вот это не убито. Фигара тут. Фигара там. Шеф-повар Равир. Неша Лиша. Вари вон там Ур. Фридрик Хун. Так, алый кожаный доспех. Стали. Always room for more. Сыр подобрать, подобрал тарелку. Нормально. Кровь. Довольная записка. Так, что в окровавленной записке? Давайте. Две руки, теперь две руки, две. Но больше не хватает. Нужно покрыть себя славой, чтобы покрыть себя кровью еще. Как себе information. Кровь. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Расследование. Попытаться определить, что... происхождение крови. Успех. You Продолжить. notice the blood source. A body hidden under the bed. Долго до этого приходилось расследовать, вытащить труп. Так, Фиона. Златобедрая, наверное. Так. У нас с трупами разговаривает Астариан. Давайте с ней пообщаемся. The corpse regards you lifelessly. Так. Как ты умерла? By my son. Charming. She mustn't have nursed him enough as a child. Or too much. Кто твой сын? Ага, что-то видели где-то мы имя Доллар. Зачем он убил тебя? His secret. My sweet boy. Why? Что за тайна? Killed folk slowly. He liked it. Как выглядит твой сын? Like me. Ну вот, одетый в красное. То, что было в храме, кстати. Red. The spell's power wanes. Блин, а вопросов у нее достаточно много было. Ну ладно. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. А мы что-то еще тут... Трибунал убийств. От нечего жить, чтобы попасть в трибунал убийств служителей. Этим мы и займемся. Don't waste a step. Rest is caress, and it also has rest.
you're not staying in a brothel. Listen, ага, полетел. Нормально. And if a patron confuses me for a member, I'd probably break his. Good. Давай сыграем тут им. Он меня провал, ну, можно дальше. Так. Что у нас по карте? Есть убийство в храме. Следует Ласку Шарис. А, это Ласка Шарис. Так. А, у нас еще скинули человечка, да? А вы хотите пройти вообще? Нет? This way. Невозможно попасть. Worth a try. You are safe, my love. I'm here. Looking ahead. I won't let anything happen. Never В wanted таверне, the кстати, easy думаем path. поиграть. Горилла. Я тебя видел. Damn, Hoots. That new batch burns stronger than a pit fiend's Она в fist. этом была, во втором акте. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. Good to see you again. Even if you have put me out of pocket. The boss bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. А, она на You Рафаила rented a работает. room upstairs in the hope that you'd drop by. И вообще кто? Ah, I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. И кто вообще? Gorilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Так, тут чё? Огненный кулак Гайне Мэйр. What's up for discussion? You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Hell's, darling. Another sip and I'm like to spill over. Ля какой. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Смотреть молча. What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. Ну точно. I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Так. Мамзель. A weary traveller, battered and bruised, you come for sustenance, no, decadence. A mien cool as ice, yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. A sturdy dwarf, a leather whip, she gives, you receive. Or have I misjudged you? Не первое, что приходит мне в голову, но отказываться не стану. Of course you wouldn't. Who can resist the pleasure of the strap once leather meets flesh? It's Fionn you seek, our stern librarian. She isn't here today, alas. Фиона в соседнем доме лежит. Penance must Кровать. wait. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. Choose your sin.
ночлежке труп женщины Дварфа совсем свежий. Это может быть Фиона? Murdered! Ye gods, the poor thing! Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. I'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. Ну, естественно. Думаю, мы прибыли, да? Ты ведь наградишь меня за эти I сведения? have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Окей. Anything else on your mind, sweeting? Ладуся. Уйти? Я еще пришел, наверное, сыграть, чтобы получить денежку. Блин, это плохо. Королева Ролл разоблачительница. Отсюда человека выйти. Еще похоже, что тут, кстати, похоже, что отсюда. Так, давай. И шапо. You can stare as much as you like. Так. Это все? Информация. Давай сыграем. О, эх. Ну, то еще похоже, откуда его скинули. А ты можешь сыграть со мной вот эту песню? Нет? Подхватываешь? Ну, 3 золотишка. Еще неплохо. Ну вот эти. Мы потом... Do you think we've done something wrong? We are not in trouble, sister. Remember our vow to keep one another safe. Music stops. You and I. Поверт. Да, вообще. Поверту. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. 9 баллов, говорите, у меня как раз к ней дело. Должен успешно кинуть на самом деле. 8-21, 18-21. Чья красота. $36. Нормально. Oh, yeah. Seems everyone's got business with her. Heard the gal met her match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. Hold on. Hey, you still lurking about? I don't remember inviting you to the party. А в чем проблема? Похоже, дело интересное. Я хочу поучаствовать. 17-21. Ну, убедили. 28. А плюс 10 убедили. Вообще красота. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the Guildhall. Lower City, Basilisk Gate, Guildhall. And that's all you're getting from me.
Все, добро. Now scram! The chat's officially closed. Окей, окей. Перский коротышка. Better not be cursed. It depends on the person. Чё? Что-то ничего интересного. Ты чё? Так, танец Балdur, давай пахнем. Провал, уже неинтересно тогда играть. Птичков они не дадут. Another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Я просто зашел выпить. Well, you won't get a sip for free. I insist you work for it. Propose a toast, and if it's worth drinking to, that is what we shall do. Исполнение. За приключения. Дальше не будем темного прожимать. Выкинули 16, 18 даже вообще хорошо. A tad cliché, but I've drunk to worse. To adventure, and all the dull investigation work it leaves in its wake. Я хочу из этого списка всех поубивать, значит мне следствие надо отправить к другому пути вообще. Now scram. I'm about to become terrible company. Это все? I presume you've found something interesting to discuss, if you're interrupting me again? Так, давай вот так. Я не нашел ничего примечательного. Arrogance, then, to disturb me. Don't come back unless you've got something worth saying. Или же мы, кстати, можем сказать, что тут что-то замешано, получить опыт, но при этом давайте так попробуем. На хитрецу. Так. Я говорил с обоими трупами, их убил дварф, одетый в красное. That doesn't make sense. Why would this dwarf kill Father Lorgan? I need something more than vague allegations. I want something compelling, hard, tangible evidence, and nothing less. Чешки неподалеку я нашел еще один труп, думаю, это связано. You're telling me more than one person has been killed in Baldur's Gate? Сарказм не пойму. Have something better than that. Так. I need hard evidence and a motive. Why would someone else kill Lorgan? How can we be sure it wasn't Brilgor? Так. В туннеле под храмом я нашел орудие убийства, которое ты не заметил. That's quite the discovery. Doesn't tell me everything, though. Why was Lorgan killed? Возможно, это связано с тем, как он помогал беженцам. Good doesn't quite cut it here, I'm afraid. I need a solid, provable motive. Блин, ну неужели палить придется? Если ты хочешь искать мотив, так иди ищи, желательно не на дне бутылки. And if you want to offload your judgment, I suggest you find someone else to bother. Until you have something useful to say, leave me. Так. Могу? Да, про Баала расскажем. А убийство отца Лоргана — это часть куда более масштабного заговора служителей Баала.
Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Так, что мы можем наговорить? Что мы можем наговорить? Ребят, секунду. Так, мы можем наговорить... Я не стану спешить с выводами, пока не доверю расследование до конца. What is it with you young people and this need to investigate everything? Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Че пропуск дали? Вообще замечательно. Да, пропуск дает. Well, what are you waiting for? Все. Теперь сыграть сможем? Да, слушайте. Успех. Все, хватит с вас. Все. 3 монетки. Раз монетка, 2 монетка, 3 монетки, 4 монетки. Здорово. Че, я не могу подняться? Знак грота нимфа. Сталин, взламывай. Пока Сталин взламывает, мы сейчас сохранимся как раз. Let's get going. Так, что у нас тут происходит? Don't mind if I do. Пропуск на коронацию герцога. Light on my feet. Ну-ка, что у вас тут происходит? Боже. Tell me. Прическа вообще к ней не подходит. Beautiful. More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Callan. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. У вас тут весело? Можно я с I вами? most certainly do. Jara is the most valued. Your face. The Absolute has shown me.
Jaro, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. Целеморфоз And получается. suddenly, silence. What's happening? Так, и у нас сейчас будет битва. О, то, что мне не хватало Астариан, это вот этого вот. Вот такой хитрый молодой человек, да? А мы так тыкнем. И ядом еще добавим. И все. Интересно, с их трупами можно разговаривать или нет? Можно? Не знал. Ну хотя в первом акте показывали. А, труп безмолвен. Alright, what now? Should get some rest. I need to keep sharp. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Действительно прекрасная и смертоносная. Is it not in the Illithid's barbarity that we find its splendor? Your eyes are no less monstrous, I assure you. A lesser woman might be frightened. Учитывая, что у меня одного глаза нет. I am no lesser woman. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. А что-то умеет. Ну что ж, я рад, что тебе ничего не грозит. As am I. My thanks are as bountiful as your courage. Take these. May you have some comfort in bitter times. Что она там дала? Be well. Be beautiful. И beauty. Превосходный эликсир магического развития. До долгого отдыха. Ну, в принципе, можно. Curse to put my hands on everything. Так, тут что у нас? Кубка мыла, шкатулка, дневник Фиона, собачий ошейник. Что-то интересное. А, там... Это она про сына. Не то чтобы что-то полезное, ребят. Так, на крышах у нас... Ишь да гладь. А тут есть что у нас? Комната в подземье. Да, тут. What's in here? Сходи водички попей, чего ты?
Everyone does. But what I Так, ну пойдемте к Рафаилу. Логово дьявола. Сохраним все тут. You must hear me, devil. I will do whatever it takes, give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed. Еще чуть рассказать. Лицо. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Так. Что он сделал? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's заглушил императора. Личинка спит, а моя кровь не закипает. I gave you back your privacy by shutting that illithid in your pocket out of your mind. It can't hear us. Петро, но когда мы виделись в прошлый раз, ты обещал мне исцеление, и это не оно. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Орфей? Very perceptive. Что за мужик такая злобная заиграла на фоне? I can give you the means to break him free. У меня есть император, зачем мне Орфея освобождать? Даже Орфея пытались убить меня, он опасен. To illithids, yes. But despite your reckless embrace of the parasite and recent mutations, you're no mind flayer. Not yet. Orpheus would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Я до сих пор живу благодаря императору. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing Вообще да, the gift for кстати. its own ends. Даже And it's император нам doing это the same рассказал. to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may А have хоть to всех kill убить. him. Вообще не вопрос. Ладно, тебе удалось меня убедить. Скажи тогда, как освободить The Орфея? Orphic hammer.
An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Так. Что ты хочешь? Надо же, как удачно у тебя нашлось именно то, что мне нужно. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. Ты, наверное, хочешь мою душу в обмен на молот? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. И что же? Succulent though it would be. I want the crown that dominates the elder brain. Надо совсем потерять рассудок, чтобы дать дьяволу в руки настолько могущественный артефакт. Better to have it in my hands and far from your precious world than in the hands of the gods and monsters that fight over this city's soul. Искушение велико, но скажи, зачем тебе так понадобилась I корона? have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky, like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers. Ну тогда я ее себе A оставлю. crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its Не-не-не, creator, and обойдешься. his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme, me. Я возьму корону себе и использую ее силу. Oh, I'm sorry, you were serious? The crown has laid low all who attempt to harness its power. Archwizards, emperors, gods. It would tear you apart. Ну и думаю. Почему ты не завладел короной тогда же? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown
back into play. Как они завладели короной? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. Да нет, A боишься. simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you Блин, еще trust одно him more than прохождение, you где trust the корону можно Emperor? доделать. Не пойдет, Рафаэл, я отказываюсь и ухожу. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see Не пугай меня. reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Может, за дверь меня выставил? Exactly. Pleasure isn't just. Так, ну пойдемте на первый этаж сходим. I thought I'd lost you. А, Something was blocking me from hearing your thoughts. переживаешь? Приятно было ненадолго снова обрести тишину и покой. I can understand that. There's reprieve in solitude. But it's concerning that something could intervene like that, especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Это сделал Рафаэл. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Он хочет корону, которую носит старший мозг. Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Это какая разница, я же ему отказал. I am glad you had the sense to turn him down, but it certainly does matter. Anything that threatens our alliance threatens our chances of defeating the Elder Brain. So I ask you again, what were the terms of the deal? Ну, скажем ему про Орфея. Он хочет получить корону, которая носит старший мозг, а в обмен обещал мне средства освободить Орфея. Horrendous deal. Imagine a crown of sufficient power to dominate an Elder Brain atop a devil's head. You would be trading one apocalyptic event for another. Thank you for telling me, and for rejecting him. And now, we must be doubly on our guard. Конечно. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. Наверное, так. I trust that you will continue to remember who is really on your Да, side. я сам за себя на самом деле. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Да, пойдемте вниз. Че, кстати, внизу можем песенку сбахать?
Станем. Даже китрак вон идет. О, успех. Так, пока он играет, дайте этих посмотрю. Кекс, а что ты сидишь и молчишь? Кстати, почему мне СВК-плей не пишет трансляции, что мой канал отслеживают? Странно. Ну ладно. Странно. Так. Сколько денежков дадут? Ой, китрак даже кинет. О, солидно собрал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Итого 58 монеток. Уже больше половины ачивки мы сделали. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Нет. Обман. Что ему скажем? Я не заключаю сделок с дьяволами ВОС. Сам такой. Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. Рафаэл хочет получить взамен могущественную корону. Кто знает, сколько хаоса он понесет. No more than Vlaakith will sow in Tunarath and beyond. No more than the Geich will sow across every plain. There is nothing I won't do, nothing I won't give to free Orpheus from the prison. The marks I bear are proof enough of that. But you are the one who carries the astral prism. Нет. You are the one who must free the prince. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. Ты пойдешь на все, но говоришь мне это сделать. В чем логика? Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Кэш. Стоило Орфею учуять личинку, и страж перешел в нападение. Не набросится ли он на нас, если мы его освободим? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Как ты думаешь, где Рафаил может хранить числимол? A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik, even those in the hells. You must find it. Уйти. Господи, этот сразу переубеждать начинает. Слишком много от меня в третьем акте хотят. Молот найди, молот не находи, сражайся. Ребят, в задницу. Это он совала. Успех. Свистит. Пиратская какая-то песенка, как по мне. Все, хватит. Чего, никто денежков не даст? Одна монетка? А вот. Так, ну у нас вот тут еще надо поговорить.
My. I can tell you are a special one from a single glance. You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. Мамзель Амира сказала, что раз я ей помог, то могу не платить. Дар от заведения. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. And is that your partner with you? What a gorgeous couple. Perhaps we could come to an agreement. Зачем вам моя пара? Well, there are two of us, aren't there? Use your imagination. Ну давайте вас двоих. Здесь мой партнер тоже не откажется. Well, it's a fascinating prospect. I'd like you all to myself. At least the first time. Давайте. Уж так думаю. I'm glad. Provided we survive, there's plenty of nights yet to come. А, да? Не, ну, подожди. Of course you came back. I never doubted you would. Давайте тогда. Return to us if you have a lover willing to take part. А вот так мы можем? Ну-ка. You have a manner of irresistible desperation about you. I like it. А если мы сделаем вот так? Подожди. Давай выйдем. Возьмем с собой Ментару. Have a lot on my mind. Говорить с ней можно? You wish to consult me? Тоже ничего нет, но пойдем попробуем. Ну-ка. Couldn't get us off your mind, could you? Давай так. We will only allow that if we know there is an evening of exceptional pleasure awaiting us. Usually, one darling alone is not enough to match the two of us. Так, подожди. Return to us if you have a lover. Серьезно? You wish to consult me? Подожди, а вот так можно сделать? Do we have a target? Дай мне ее поговорить. Sorry, friend, but you look like you can't take what I mete out. Bring someone with a... Почему? Ладно. А Сталин, если... Sorry, friend, but you... Shouldn't have wished to live in more interesting times. Of course you came back. In that... What a world. I never dreamed I'd be on the paying end in a brothel. But our leader here has made the dire mistake of failing to sleep with me so far,
and it's a mistake I have been aching to correct. Возможно, я об этом пожалею, но почему бы и нет? Charming. For being a friend who helped Amira, we will charge a little less. Ну давай. Let's go. This is thrilling. А что, идти прям надо, да? Should mind my step. I sense some hesitation. Так, у них, по-моему, вот она. Ждем. Ждем. I should speak up. Quite the merry little party we have assembled here. Shall we? I hope you're not afraid of the dark, my darling. I must snuff out the lights before we begin. It's all part of the experience. The room is bathed in total darkness, so there is nothing to distract from your ecstasy. The lady, Nim, moves your hand to where the clasps of her blouse lie. All right, sweethearts. You dare to dance with a professional, you'll get your desire. His skin is like lustered pearls, almost translucent and so delicately smooth. He's so perfect. It could move even the toughest soul to tears. It's so easy to see why that body alone ruined so many lives. You haven't earned the right to stare at me like that. Че видит? Ну, если мое желательно, это внимание нежелательно. None as beautiful as me. For this, I feel we should be paying you. Astarion lavishes attentions on everyone present with flawless technique, unfazed. It's all pure instinct, but when you meet his eye for a moment, there's a look about him that reveals he's a million realms away. Вдыхаем, все. Так себе, кстати. Чем? А ты чё стоишь? Пешом. Careful, I bite. Так, это у нас... ну с Рафаилом. Really? Sorry, love, I'm rather preoccupied. Ладно. I've got a long road ahead. These boots have seen everything. Так, надо поиграть, я считаю. Надо ачивку добить.
Провал. Ладно. Так, тут что? Рафаил еще. Ну, я не помню, что тут много квестов было, поэтому, кажется, мы это проходим дальше. Спокойно. Что у нас? Арман тут. О, просто привет сюда, я тут. Кто ты? Быстрее. Одиниц или умрешь, так будет правильнее. И приготовиться к бою. Давайте приготовимся к бою. I wasn't really gonna fight you. I was just trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Давай ты все-таки со мной поделишься, и я тебе все скажу. Sure. I'll just raise my fists and... it's no use. I can't Вот и все. Сам ответил на свой вопрос. Narber's more of a talker than a fighter. Вот тебе подсказка для начала. Меньше слов, больше ударов. Right you are. I'll just find something to punch, I guess. It won't hurt. Will it? No, surely not. Естественно. Так. Вот так мы. Ahoy, stranger. Thanks for stopping by Calm's Garms. I'm Calm. Well, Carmen. What can I do you for? Взглянуть на твои товары. Sounds good. Get you something a bit fresher than your current outfit. Давай, чем ты торгуешь? Мы тебе продаем всякого говна. Колечко, например. Все без камня. Кстати, что-то не вижу, кто его скинуть мог. Что прогуглить этот момент вообще? Черно-летняя зеленая. Черно-лазурная. Черно-кузнец. Где у него? Дорога это. Так, а что? Keep a blade close. There can be no respite. A long way to go still. Keep your distance, darling. Remember. Да, давай объединим. My faith will guide me. Оставим, давай. Never a dull moment. Оставим. Сливовый. Well, hello. С мамкой. О. No
No one stopped me yet. Так. Да. Someone there? Так. Плащик там, брось. What to do? There is work to do. Так, тебе что? My mind. And well, in it. Can't afford to stay idle. Как это? Вытащите следующий. Что-то интересное получилось у нас. Так. What's next, I wonder? If it is for the best. Чтобы что-то классное. Так, давайте еще поиграем на 58, кстати. Да. Пытается. Риниган и Гезоц. Раз. 3. 4. 5. 70. О, 30 монеточек осталось. Так, ребят, я все-таки хочу прогуглить. С камня. My mate got thrown by a steel watcher. Lucky bugger. The trajectory was perfection. Let's go to Karlsdorf. Так. He has... Дайте я погуглю все. Есть на него какие-то... Ребят. Вон оно как оказывается. Ну-ка-ся. Хотел, конечно, пользоваться, но что делать? Короче, торговец. Правильно я его искал. Тут должен быть, если он не ушел. Который с Shadowheart разговаривал. А он ушел, да?
А, нет, вверх другие. I took you for one of them for a moment. You're a recent arrival for sure. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. Чит обогащающее. Indeed. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Самоцвет, который ты продаешь, кажется, идеально подходит к кольцу, что я нашел на трупе. Is that so? What a remarkable coincidence. Or perhaps not. These are desperate people. Who is to say what lengths some of them may have gone to, just to earn the money to survive? A tragedy, really. But we must not judge. Perhaps I could show you some of my special goods to take your mind off this ugliness. Покажи, что у тебя Perhaps you are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares. Показывай уже. Exclusive clientele. But I think you've earned a peek. Покажи, что у тебя есть на продажу. Так, во-первых, мы можем этот камень у него купить. Попробуем кольцо объединить. Кто знает. Потом плащ. Ну, кстати, жалко, не знаю, шматье примет. Сейчас как оно выглядеть нам не будет. Yes. I am listening. Блин, тоже неплохой. Так. Некоторые из твоих товаров слишком экзотичны, чтобы их можно было купить у беженцев. Кто твой поставщик? Trade secrets. But I can guarantee you that nothing I have to offer was stolen. It was all given happily and willingly. Every last item. А что насчет этого кольца? Его, кажется, украли. Well, in that case, I can only assume whoever stole it then gave it to me willingly. Dangerous places, camps like these. According to Baldur's mouth, you never know who might be a cutthroat. Уйти. Так, а для чего я это купил? Объединим. Так вот. Что мы получим? Кольцо стихийной зарядки. Это потемневшее кольцо. И ладно. Что поинтересней. Давай. Провал. Ходим. Провал нас будет. Кстати, вот то, что я туда проник и вернулся, пустят ли меня сейчас стража обратно? На самом деле надо уже завершать наш этот первую часть третьего акта, условно так назовем. Сюда потом особо-то мы и не возвращаемся. О, эх. Все, поиграли, хватит. Денежку давайте. Ты можешь подольше играть, и больше шансов, что они мне денег дадут.
I'll give them a piece of my mind. В любом случае это прикольно. Вот так, то, что можно денежку фармить. Встанем вот тут, поиграем еще. Да, вау. Ну ладно. Пустите? Да? Видите, пофигу. 10 раз прошел, потом ему уже все равно. Почему-то. Так, а я вот тут еще что-то не был, да? Вообще это кухня. А может быть что-нибудь интересное? Так, ну с Альфаилом мы не будем разговаривать. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Keep your distance, darling. Oh, for a skeleton key. Не спали? Whatever's behind that lock, it's... Exactly. Pleasure isn't just physical. At your command. Moving out. Gione. All right. What now? I don't need any attention right now. Вернись. Sorry. Вернешься, нет? Поворачивается, посмотри какой. Давай вот так. Нет, нет, нет. Настя поговорить. Not that type of service down here, love. I've got a husband. And you ain't my type. Так вот. Как мы стоим? This way. Отлично стоим. Time for discretion. On tippy toes. Easy. Скрывай, скрывай. 10, давай. Отлично. Step quick. Батат. Блин, такой себе подвал. Что поговорить, если тут? Будет сейчас попробовать. Я все равно могу лучше, чем ты. Not if you're looking for something to eat. Now shoo. Окей? Another step forward. Эту дверь открыта. Как так случилось? Даже не знаю. Так, давайте с крысой поговорим. Oh, Pressa! I am reclaiming the victuals in this basement for the good of ratkind. Вообще-то это тоже для этого. You're one of us. You believe in the equal distribution of food, regardless of species? О, да, кстати, и заодно вам надо восстать и свергнуть этих самых угнетателей. Shall. We will fly in the face of the oppressors and their foolish laws. Leave no crust. Чем мышей тут подобью на бунт. Так, ладно, все, это все уже мишура. Давайте, ребят, двигаться к концу. Вот кикарми, вот это что у нас? Ты долго выбегаешь. Риск танцующая секира Дантелона. Дантелона, все правильно прочитал.
Welcome to Danthilon's dancing acts. Our stock isn't used. Greetings, sir. Your noble bearing brings a little class to my humble establishment. How may I be of service? Скажи, что у тебя на продажу? Подлюбить. Эти. Подливай начальника. Сколько стоит? 1000. Этой. Your father. Дали бы. Туда как попасть? Так, как попасть? Так. Anything of use? Плохо. Такой подвал скучненький. Тяжелый. Опка. Careful, I bite. Оставим. Ой. Кстати, до сих пор черный квадрат у меня. At least things have stayed interesting. О, разлом. О, вот это надо. Снег. А. И что? Химик. Так, почему светится темным? Что первый? А, нет, подвал мысли. Лавка алхимии из... Так, что делать? Так, что мне надо для зелий? А, что-нибудь продашь такого? Stop. Inhale. Так, это что за дыхательная метода? Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Даже не почувствовал. Нюхали получше. Нюхали получше, так отвечу. There's no accounting for taste. You may find my selection somewhat misaligned with your particular preferences. И показывай, что у тебя есть. Не дурное у тебя тут заведение, давай. I'm rather proud of it. Не, ну оно реально солидно выглядит. Paneling cost a fortune, but it's so worth it for the luxe atmosphere it provides. Что у тебя на продажу? Вот теперь показывай. Everything alchemical from potions to poisons.
Just do make sure you read the label before quaffing. Hmm? Так, надо. По-любому. Роза, по-моему. Да? Радужка биг Балдура, нифига. Спасибо, мужик, до свидания. Составы для оружия. Боль, да. Потом остальное сделаем. Ладно, пойдем вот сюда. Тут мы вроде все с вами видели. Что тут интересного не осталось? Стражник, хранитель врат. Ну, давай с тобой, наверное, поговорим. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the day. Почему? Видишь, вот это меня пригласили на возведение в сан. Well, be. You don't look the posh sort. Last door on the right. Go on. Make merry. Видишь, он у меня суровый выглядит. Lower the gates. Special permission. Шарлатан. Зачем дверь-то? Так. Ну, что-то устроил. Triumph after triumph. You have excelled in base villainy. For he who fights with monsters should look to it that he himself becomes a monster. When you gaze long into the abyss also gazes into you. You have reached the time of majority, and you shall come into your birthright. But another seeks to disinherit you. Do not let her be your death. Your father loves you. You have already made us so proud. Slaughter your line. Become the last of your name. Lord Baal shall have but one chosen. Окей. Вообще без проблем. Memories flood back, snatches of your story written in the blood of 1,000 victims. Вот. Years spent in worship of Baal, leading his savage congregation in prayer, sacrifice, and slaughter. You were their master, and he was yours. A cruel master, a dread lord, a devoted father. All is greater than you could have dreamed. You are a spawn of Baal, his heir, his scion. Насладиться воспоминаниями об убийстве. А вот давай, была еще одна женщина твоя. You are not the last of your name. Not yet. There is another. The abomination wrapped in flesh you saw in the colony. Orin, dear sister, must die by your hand, an offering in Baal's sanctum. Your heart pines for the love of your lord. Today is a wonderful day for murder. Отлично.
Halt. We do not know how you gained entry, but your trespass shall not be punished. Lord Gortash has been expecting you. The Watcher's presence fades, but another takes its place. Confident, dominant, commanding. Greetings, old friend. Orin told me you were on your way here, but I scarcely believed it. Welcome back to Baldur's Gate. Welcome home. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. Идем. О, мы сейчас стражника крутого. Я могу вам поиграть? Отлично. Вот, кстати, по-моему, где тюрьма. Серьезно? Один только? Ну, один. Ну, кстати, мы еще можем подняться на коронацию и там, наверное, сыграть. Сколько у меня? 80. И... Не надо так-то. Так, вот тут что? Могу тут сыграть? Давай непреодолимую силу. О, нормальную толпень собрал. Перон. Там Джеймс. Помощник Драгера. Так, ну хватит. Играли чуть-чуть. Денежку давайте. О. Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Осталось 11 монет, ребят. Куда она меня обновит? Так, ну каждому я тут бегать играть не буду, единичным. А вот сейчас я просто помню, что наверху приблизительно. Тут можно будет. Сейчас попробуем. Давайте. 5. Сагрятся они, нет? Нет. Пока не сидят, нельзя. Stand down, villain. In the name of the Steel Watch, aggressive action will not be tolerated in the presence of the patriarchs of this proud city. Почему тут я? Мне все ясно, никакого насилия. Это просто предупреждение, я думал, меня это... I must greet a most honored guest. Crawling back from his bloody disgrace. It's my favorite assassin. Gods, you're a sight for sore eyes. Orin told me she made a fool of you. But I should have known you wouldn't go down that easy. Он тоже понимает, кто я такой, я так понимаю. Мы знакомы? Then she didn't lie. The past is lost to you. Let me clear up some mysteries then. We share so much history. You and I initiated this plot. We discussed in depth the failures of our predecessors and how to avoid them. We understood that if we were to unite, no one could stand in the way of the Dead Three. So, unite we did. First, we obtained the crown. Then we enslaved the brain. From there,
it was but a small step to the most successful religious hoax ever perpetrated. Какое отношение к этому имеет Абсолют? First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. You would have carried out that part of the plan had Orin not ruined your hard work. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorm. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. The faithful will do anything in the name of their god. It was all going so well, until you vanished. Orin informed us that henceforth she would speak for the Temple of Baal, and act on their behalf. But she made a mess of things. Unlike you, she cannot control herself. Как Орин посмела занять мое место, она мне заплатит. Good, good. I can see you're still your old self. When Ketheric fell, I feared the worst. That our plans would fail like so many before because of discord among ourselves. Now you've returned. We can achieve all of our dreams still. You brought Thorm's Netherstone. You know, it takes all three to control the brain. Without Thorm's, it's become vexingly willful. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the Crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, a bleak prospect. But it's a fate that can be avoided if you and I renew our old partnership. Together, we can still restore authority over the brain. Я хочу отомстить, хочу избавиться от Орин. Ousting Orin and helping you reclaim your birthright would be my greatest honor. With Ketheric felled, Orin proves treacherous. She craves the Netherstones for her own, desperate to impress Baal. She only cares for blood, and your blood and mine are of particular interest to her. Я ее не боюсь. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters, but she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she Все так в does. зале слушают, о чем мы говорим. Contains all three Netherstones. She'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. So I turn to the Scion of Baal. You are his dear prince. He created you to rule. Ты выказываешь почтение, это правильно. Let's make our pact anew. A divine oath, sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the three are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the Absolute. Не хочу как Абсолют, хочу The как я. urge, the deplorably brutal urge sickens within you. When you level the world over, that dead world must be yours alone. But first you will rule. Then you will ruin.
What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. Ну, в принципе, он прав. If it does not, well, we need not honor it. He wants what we want. Orin dead, and the Elder Brain subjugated. An alliance would serve us well. Так, попробуем. Проницательность, обнаружение мысли, ну вряд ли ты ему. Проницательность, внимательно рассмотреть выражение лица и движение Гортыша. Можно ли доверять ему? Факт, что я выкину, ну давай 15, вот. Нет. Повтор есть у нас кинуть? Повтор. Повтор есть, давай кинем. О, отлично. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Ну давай, давай. Когда Урин предала меня, ты ничем мне не помог. Какой же союз ты предлагаешь? We would not meddle in each other's affairs. This was our agreement. She came to us as Baal's chosen. We are but servants to our lords. Your presence here means your lord sees a purpose for you yet. I tolerated Orin, but I liked you. Да, я избавлюсь от Орин, и мы будем союзниками, клянусь. Then let it be writ by the black hand of Bane. I, Lord Enver Gortash, swear I shall do you no harm. We will rise together over Toriel as a roaring sun. Let me demonstrate why you made the right choice. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A shapeshifter? It could be anyone. I mean, it's not me, but it could be anyone else. Естественно. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Как мне искать Орин, если она легко меняет свой Even облик? horror has a home. Find her nest and slay her there. The Baal Temple, your old haunt, now reeks of her ichors. Do you even remember how to find it? Нет. A shame. It's a secret even to me. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Почему корона It's ослабла? not. But it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. Твоя стальная стража справится с Орин. Зачем тебе я? Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. Мне нужно идти. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Хорошо. Then we proceed. The patriarchs await. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash,
Swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Промолчать. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Так. Ну-ка, сейчас попробуйте сыграть. Нет? Не реагирует. Ну ладно. Ребят, давайте переходите в следующую локацию. Мы сегодня как раз будем завершать. И даже классно, так логично мы завершили. Ну-ка, а вам еще раз сыграть можно? Можно. Отлично. Провал. Ну, пошли вы в жопу. Так, тут мы отметили. Пойдем дальше. Что нам терять? Тут мы не были. Ну, потом, если что, вернемся. Так. Ну вот, в Нижний город. В сами врата Балдура, получается, заходим. Сохранимся там. Переходите в новый регион. Отправиться дальше, да. Там. Спасибо. Спасибо. Давайте там сохраняться, ребят. Даже дальше смотреть ничего не будем. Это прям самое уже суть третьего акта, мы к ней подобрались. Блин, некоторые квесты... Блин, вот с Гордышем интересно сделали. Я думал его изначально убить, а сейчас я думаю над тем, что может все-таки реально убить Орина и с ним в союзе править. Смотрим, как дальше игра себя поведет. И прикольно, если это правда, что изначально этот план придумали со мной, а потом Орин меня подставил. Это тоже прикольно они сделали. Блин, надо было первое прохождение соло мое проходить за темного соблазна. Но, в принципе, я с вами прохожу это на стримах. И это, ну, на самом деле здорово. Это прикольно. Так, ну, я предлагаю нам сохраняться. Сейчас загрузка пройдет. Потому что, еще раз повторюсь, это прям такая глубина третьего акта. И тут прям могут быть просадочки и все. Ладно, вот сохранение идет. Сохранение прошло. Найден рунный круг. Давай вам сыграем, ребят. Даже курицы прибежали. Эх. Но курицы мне вряд ли кинут. Голдишь. Сколько у меня голды? 80 почему-то. $92. Все. F5. Сохранение. Все, ребят. На сегодня будем наш стрим уже завершать, потому что и времечко подходит к концу. Ко сну, я бы даже сказал. Вот. Поэтому, ребят, не обессудьте. Всем, кто сегодня был, вам большое спасибо. Пока Play Live на меня подписались, это приятно. Единственное, что я постараюсь разобраться, почему произошло так, что я не видел
точнее, на стриме не было отображения. Я с этим обещаю разобраться, ребят. Так, ну, в целом, давайте с вами прощаться. Всем, кто сегодня был, большое спасибо. Сегодня, правда, в чате тишина. Ведите себя поактивнее, не стесняйтесь. Общаемся обязательно. Задавайте вопросы, спрашивайте. Общение на этом строится, и это будет интересно. Обязательно подписывайтесь на мои телеграм-канал, YouTube-канал. На YouTube-канале все записи. В телеграм-канале анонсы и новости. Так что, ребят, подписывайтесь, буду рад. В телеграм-канале я, в принципе, тоже общаюсь. Постараюсь завтра стрим подрубить, но не обещаю, потому что пятница будет, вообще не представляю. Все, ребят, еще раз всем большое спасибо. Всем всего хорошего и удачи вам на вашем пути. Пока-пока. Thank you.